हाम्रो यो मिटिङको चाहिँ सर्टेन ग्राउन्डहरू रहेको छ जुन हामीले चाहिँ अरू अनलाइन क्लासेसमा पनि फलो गर्छौँ जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोहरू अफ गर्ने अनि आफ्नो माइकहरू अफ गर्ने अनलेस एन्ड अनटिल केही प्रश्नहरू सोध्नु छ भने अनि प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ वी क्यान युज अ कमेन्ट बक्स अल्सो थ्रु आउट दिस सेसन एन्ड सेसन पछि हाम्रो चाहिँ कमेन्ट एन्ड क्वेरिजको चाहिँ सेसन छ जसमा चाहिँ त्यो हाम्रो 15 देखि 20 मिनटको त्यो सेसनमा चाहिँ हामीले क्वेसन एन्ड क्वेरिजहरू लिनेछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्वेसन एन्ड कमेन्ट केही छ भने चाहिँ च्याट बक्समा छोडिदिइराख्दा हुन्छ र हाम्रो साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टिपेर चाहिँ मलाई सेन्ड गर्नेछन् र जस्तै अब हाम्रो साथीहरूले चाहिँ स्पोर्ट लाइट भ्यू युज गर्न सक्छौँ जस्तै मिटमा चाहिँ एउटा अप्सन हुन्छ तलपट्टि मोर साइडमा चाहिँ सेटिङको सरी लेआउट चेन्ज भन्ने एउटा अप्सन आउँछ होइन अनि त्यो चेन्ज लेआउटमा चाहिँ गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ स्पोर्ट लाइट भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गरिसकेपछि चाहिँ जुन पार्टिसिपेन्टले चाहिँ बोल्नुहुन्छ उहाँको मात्रै चाहिँ भिडियोहरू उसमा स्क्रिनमा आउँछ त्यसले चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई सजिलो पनि हुँदछ यो चाहिँ मिट युज गर्दाखेरि यति नै हो अनि हामी चाहिँ धेरै नै आभारी छौँ तपाईँहरू आइदिनु भयो सो सौरभ क्यान यू स्टार्ट Yes, sure. Okay. Hello and good afternoon to all. Lasso Fafula Tasidile. Hello in Tamang. Listening to us through the virtual screen at home, some might be in their living room, and of course, some of them are waiting and praying the God to stop the pandemic of COVID-19. Me, myself, Nirmal Poudel, a proud public health student at CDPH-IOM. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Your presence makes us happy and delightful, and nevertheless, a heap of motivation to make this type of program in near future. We, the student of public health, pursuing our bachelor and master's degree in public health, have a student society through which this webinar was possible. Nepal Public Health Student Society always carried the theme of public concern from the very beginning and establishment of Public Health Student Society in 1988. From the very beginning and establishment of public health, our student today's topic is COVID-19 and optimal containment measures and economical perspective. Today, we will be discussing the optimal containment measures to limit the unlimited devastating economic burden caused by the crisis. With no time, I would like to introduce our facilitator, Mr. Vishnu Prasad Sapkota. Mr. Sapkota is currently working as a lecturer for health economics at Central Department of Public Health, Institute of Medicine, Tirubani University. He obtained MSc Public Health, Advanced Econometric and Statistics from the University of Southern Denmark and Master of Philosophy in Economics from the Central Department of Economics, Tirubani University. He is interested in policy research and economic appraisal using econometric methods and micro-simulation techniques. Not limited to his academic, he is a polite, hardworking, and friendly person. My personal view and one of my favorite person here is Mr. Vishnu Prasad Sapkota. So now I would like to give the floor to Mr. Vishnu Prasad Sapkota for his presentation. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Nirmal, and welcome to you all. I'm Vishnu Sapkota, and today we will be talking about
COVID-19 pandemic and optimal containment policies. I hope all of you are hearing me. Is everything fine? Yes, Hello? sir, loud and clear. Okay. So to touch upon the objectives, we will be basically discussing on, first of all, we will understand connection between epidemiology of COVID-19 and rest of the economy. And then after we will move on to review the economic framework that will evaluate the optimal containment policies for COVID-19. And then we will outline the comparative advantage and effectiveness of alternative containment policies. Just to briefly touch upon the introduction, many of us are already well aware of this issue, how it is progressing over the world, and we are also well aware of its epidemiology. COVID-19 infection started from Wuhan, China, spread across the world in few months, and WHO declared it global pandemic in March 12. It is a novel coronavirus infection and with some feature like no existing immunity. Actually, the population is very naive and there is no pre-existing immunity for it. And with because of this, it is very infectious and it is easily transmitted from one person to another person. And is it subclinically transmitted as in our case because we are facing many asymptomatic cases, and they it also have very high infection fatality rate as observed in many high income countries. However, in our case, we are yet we have we have observed only two mortalities so far. The impact of COVID-19 spanned from health to wealth and many other dimensions of the society, and the policymakers are facing this trade-off of saving lives and saving livelihood. This is a simple graph showing how epidemic is progressing over the time period in our national context. As we can see, after the first week of May, epidemic is going very up, very steeply. Um, Both the number of cases are rising up and number of recovered cases as shown by the green line is also going high. So it indicates that we have recently started, and the cases are recently being reported. This is a diagram where where I have tried to show the optimal trajectories that has been observed so far. I have taken the example of China and Korea. As we can see, in context of China, the epidemic has risen to the peak and then it gradually came down. Peak is very high. However, in context of South Korea, peak is very below and it is relatively flat. And then after it started tapering off. And if we see it in our national context, as we have already observed, it has recently started increasing. So this is one of the most used diagram to see the epidemiological trajectory and height of this peak infection at any given point in time determines the number of the cases that the health system will have to manage. Therefore, this indicates a pressure on health system. In context of China, there was a huge pressure on health system as indicated by the high peak. However, in context of South Korea, as we can see, the peak is far below than that of China, which might be due to a well-managed containment policies. So at the same time, if we see our case, it will lie somewhere between the case of China and South Korea, because in our neighboring economy like in India, cases are rapidly increasing and we share open border with it. So in near future, most probably we will be lying somewhere between these green and red lines, and this is the right time we start optimal containment strategies.
Okay. Hello. Are you listening to me? Hello. Yes, sir. We can Okay. see you. So I was talking about this epidemiological model where susceptible population are becoming infected, and infected population is becoming recovered or dying. And at the same time, there are some possibilities of reinfection. And this transition is guided by the transition probabilities. And there are transition probabilities that guide infection, and there are some transition probabilities that guide recovery and death. And once again, some transition probabilities that guide reinfection. And as we see, because of this transition probability, the susceptible population over the period of time decreases as shown by this curve, this blue line. And the susceptible population again stops at the point of 40% because when 60% population is infected, the population tentatively reaches herd immunity. And this the drop in susceptible population is guided by the strength of alpha, the transition probability. And after, and over the period of time, number of infectious people increases in this way, as shown by the infection infected people's curve. And as we saw in case of China and South Korea, the curve is the bell-shaped curve reaching the peak, and this curve represents the number of infected cases that are observed at any. अब कुनै पनि केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि टाइम पिरियडमा इन्फेक्टेड केस चाहिँ कसरी चाहिँ बढिराखेको छ र कसरी घटिराखेको छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड चाहिँ दिने भयो यसले. एट द सेम टाइम रिकभर्ड पपुलेसनको पनि हामीले हेऱ्यौँ भने रिकभर्ड पपुलेसन पनि ग्रेजुअली इन्क्रिज हुँदै जाने भयो, एन्ड देन आफ्टर इट विल रिच फ्ल्याट, एन्ड नम्बर अफ डेथ विल अल्सो इन्क्रिज, एन्ड देन विल reach to certain level. And this dynamics is guided by the transition probabilities. So SIR model provides useful insight about the epidemic. As we have seen in these diagrams, the transition probabilities are exogenously determined. What do we mean exogenously determined? Means we generally propose that one person will infect this many people. And एकजनाले यतिजनालाई सार्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ we generally prepare the model. And and this epidemiological model, though provides very useful insight about epidemic, there is no connection with economic activities. However, policymakers are interested in both an economic aspect as well as the progression of epidemic. So how epidemic is connected to the economy? Let's discuss on that. This is the basic setup we have already discussed. There is a strong connection between epidemic spread, consumption and employment interaction. कुनै पनि इकोनोमीमा epidemic कसरी फैलिरहेको छ, people's consumption decision as well as people's employment interactions derive epidemic spread in the society. There is a strong connection. So the joint dynamics of epidemic, aggregate consumption and aggregate level in the economy, which is shown by this diagram, this in this way transition probabilities are endogenous. Transition probabilities are jointly determined. What do we mean when we say jointly determined? It says that people's consumption and employment decision affect transition probabilities. First of all, people are risk averse. People do not want to take risk. They would like to avoid the infection. Therefore, they would like to decrease the consumption. They would like to do less shopping. They would like to go out less, and at the same time, they will decrease their labor hours, employment opportunities as well. On the other hand, because people
have to fulfill their basic consumption and employment needs, and people have to consume some basic needs at the same time. मान्छेहरूले केही काम पनि गर्नु पर्यो in order to earn some income. Therefore, chances of getting infection also increases because of this second point. The economy is in equilibrium given this trade-off. So there is optimal trade-off between avoiding the infection and fulfilling the basic consumption and employment needs. In this way, epidemic spread is strongly connected to the size and economic dynamics. Okay. Regarding supply and demand side, as we can see, exposed people are exposed to virus during employment. During their employment related activities, people are exposed to virus, and people and firms therefore react to that risk by reducing labor supply. On the demand side, it exposes people to virus while purchasing various consumption goods and services, and people react to this risk by reducing their consumption. An impact of epidemic to the economy therefore operates through. Epidemic causes a recession due to decrease in consumption and labor supply. Because there is decrease in consumption and a decrease in labor supply, both demand and supply curves shift to the left, and there is a recession in the economy. The decrease in consumption and employment also decreases the risk of infection because the interaction between people is less. This outcome of economy and epidemic is called competitive equilibrium outcome. Here, as we can see, there is no government intervention. Without government intervention, people are decreasing their consumption as well as employment, which is decreasing infection. And this outcome is called competitive equilibrium outcome. Supply and demand operating in this way generate large and persistent recession, causing shrink to the GDP. GDP चाहिँ के भने भयो त भन्दा यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिक्रिज भयो भने GDP चाहिँ डिक्रिज हुने, shrink हुने. There are many implications of a shrink in GDP, and one of the important implication is fiscal implication. Before epidemic, as we can see, this is the GDP size, and a fraction of GDP goes to government revenue, and a fraction of those revenue goes to health, and we call it public expenditure on health. However, after and maybe during the epidemic, as we have seen, GDP shrinks and revenue also, public revenue also decrease. Public revenue bani ghट्ने भयो, and in the same proportion, health sector revenue will also decrease. So the optimal policies should be financed in such a way that it will ensure minimal human loss and suffering to the society, and at the same time prevent GDP from shrinking. So our policy makers should be focusing on those policies that meet these two twin objectives. During the time of pandemic, there is infection externality. For example, infected people do not realize the externality, that is impact of their consumption and work decision on spread of virus to others. People realize that their consumption and labor decision have impact on them. मान्छेहरूले के गर्छ त भन्दा उनीहरूको चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट डिसिजन र उनीहरूको चाहिँ कन्जम्सन डिसिजनले चाहिँ उनीहरूलाई सार्छ भन्ने रिस्क छ उनीहरूलाई हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ अरूलाई पनि सार्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले ख्याल गर्दैन हैन. That is the major externality. And therefore, the competitive equilibrium that we discussed in previous section is not Pareto optimal, because people do not realize the harms of their decision to others. This calls for government intervention to optimally manage the epidemic. Some of the popular containment strategies are
One is doing nothing, except the competitive equilibrium. As we have seen that in competitive equilibrium, people decrease their consumption, people decrease their employment related activities, and infection is also decreased because of the decreased infection, decreased interaction. However, this is not very good option. Another is lockdown over the period of epidemic. Until and unless epidemic ends, we have to impose lockdown over that period. Third measure is lockdown for a specific period of time. For example, we are imposing lockdown for like 2 months, 1.5 months for a specific period of time. And fourth strategy would be testing and quarantine at home. People are, first of all, government will test, and if the people are infected, they are put in quarantine at home. In the home quarantine, people around the living around the home, जस्तै घरमा बसेको मान्छे उसलाई सर्भ गर्ने मान्छे चाहिँ जहिले पनि के हुने भयो त भन्दा एट रिस्क चाहिँ भइरहने भयो. Another strategy would be testing and strict quarantine. इन्फेक्टेड भइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली क्वारेन्टाइनमा चाहिँ क्वारेन्टाइन होममै लगेर राख्ने भन्ने अर्को स्ट्राटेजी हुन सक्ने. How to evaluate those containment strategies? There are some evaluation criteria. First is these optimal strategies should decrease peak infection rate. First of all, peak infection rate because it shows the burden on health system at any given point in time. हाम्रो हेल्थ सिस्टमले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा न्यू केसेस जति पनि आइरहेको छ सबैलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने हुनु पर्यो. त्यही भएर हाम्रो कन्टेनमेन्ट स्ट्र्याटेजीले इन्फेक्सन रेटलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हेल्थ सिस्टमले म्यानेज गर्ने लेभलमा चाहिँ जानु पर्यो, त्यो लेभलमा चाहिँ पुर्याउनु पर्यो. At the same time, it should spread the epidemic over the period of time. We have to make the epidemic curve as flat as possible so that over the longer period of time, enough population will receive herd immunity as well. Again, death rate will also be low. Successful mortality पनि थोरै हुनु पर्यो and number of potential that life saved पनि के हुनु पर्यो त भन्दा धेरै हुनु पर्यो. And again, the drop in aggregate consumption. Aggregate consumption पनि के हुनु पर्यो सकेसम्म थोरै हुनु पर्यो so that it will have a less impact on GDP. And again, drop in aggregate employment should also be low. So based on these 5 criteria, we will evaluate the appropriateness of the containment strategies. In order to evaluate the containment strategies, I have done some simulation exercise and I have used joint modeling of epidemic progression, aggregate consumption and employment. First of all, using jointly modeling SIR model together with aggregate consumption and employment, which is first proposed by how we are working on it. Kitchen time लाग्ने भयो. सबैको इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो यो अनलाइन यो सबै मिटिङहरु चाहिँ रेकर्डिङ भइरहेको छ र पछि हामीले यसलाई एनपीएचएस को पेजको थ्रुबाट हामीले यसलाई फेरि पनि पोस्ट पनि गर्नेछौँ र ती साथी हाम्रा अरु साथीहरूले पनि मेसेज पनि गरिरहनु भएको छ उसले उहाँले हाम्रो जोइन गर्न पाउनु भएन भनेर भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ. हाम्रो साथी टेक्निकल साथीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरु हेरिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ जो आउनु भएको छ सबैलाई एडमिट गरेको छु भनेर पनि उहाँले भन्नु भएको छ. Okay. Sorry for the interruption, and we were talking about SIR macro model, and SIR macro model, as I have already described, it jointly models epidemic progression and impact on aggregate consumption and employment in the economy. So it combines the epidemiological model first proposed in 1927, and then it also includes a fraction of
susceptible population, infected population denoted by I, recovered population, and death and deceased. In the original SIR model, the transition probabilities are considered exogenous. When transition probabilities are considered exogenous, they do not show any connection with economy, rest of the economy. They just reflect the epidemiological transition. However, by assuming that the model is the model is modified by assuming that purchasing consumption goods and working brings people in contact with each other. So it increases interaction and therefore transition probabilities are endogenous. So SIR macro model assumes that transition probabilities are endogenous. Next, please. So some of the key equations Some of the key equations that are used in SIR macro model includes utility function of the people. Utility function includes both consumption and employment decisions, and budget constraint of household, which includes labor decisions, decisions related to employment, and it also includes the organizations and firms equations. It also includes government budget interaction constraints. Next, please. These equations were optimized using nonlinear optimization. For the interested readers, you can take look at the reference that is mentioned in the next line. Next, please. So basically, data source for computation. The consumption data and time allocated to various consumption activities were obtained from recent Nepal Living Standard Survey and annual household survey. Basically, the time spent for consumption and all the regular household activities that invite or increase the infection, COVID infection, as well as time spent on various outdoor activities are taken from Nepal Living Standard Survey as well as annual household survey. Again, time spent in employment related activities and over the labor activities. Please stop. Go back, please. And were taken from Nepal Labor Force Survey, and initial number of infections and epidemiological information were obtained from EDCD and Nepal Public Health Lab of Ministry of Health and Population, and these equations were optimized using MATLAB and DINR codes. Next, please. So first of all, we will see the differences between exogenous versus equilibrium outcome. Exogenous means we are considering transition probabilities as exogenous, and equilibrium means we are considering epidemic together with aggregate consumption and employment. Here, green line shows equilibrium outcome, where we have considered epidemic together with economy, and dotted line considers epidemiological model only, and it does not take into account the economic factors. And as we can see, peak infection is appreciably low in case of endogenous transition probabilities in competitive equilibrium when we connect epidemic spread with the consumption and employment decision. And at the same time, as we can see, death rate is also low. Next slide. Next, please. Death rate is also low in competitive equilibrium as compared to standard SIR model. And as we can see by green line, in aggregate consumption is also, the drop in aggregate consumption and employment is also very high in SIR macro model. These findings indicate that people decrease the chances of infection on their own by decreasing aggregate consumption and employment. So here government intervention is not needed. As we can see, government without the presence of, in the absence of government intervention, there is
there is still decrease in infection, and at the same time consumption and aggregate employment has also decreased sharply. Next slide please. And these outcomes are called competitive equilibrium outcome in the absence of government intervention. Next slide please. If we see epidemic progression with and without lockdown measures. So far we were seeing epidemic in competitive equilibrium where there was no government intervention. But what would happen in the presence of lockdown measures as one of the government intervention or control policy? As we have seen in this diagram, the dotted line shows the various statistics with lockdown measures, and peak infection rate falls to less than 2%, and at the same time death rate after lockdown measures also decreases appreciably. It is, however, on the other hand, we can see aggregate consumption. There is a drastic drop in aggregate consumption, and the peak drop by more than 3 times than that of equilibrium outcome. Consumption drop is persistent even in the medium term. As we can see, the consumption drop volume is very high. The drop in aggregate labor and employment also follows the same pattern as that of consumption. Next line, please. Next line. The best simple, please go ahead. Previous line. Previous slide. Last line. Okay. The best simple containment policy, which is the total lockdown, drops the aggregate consumption and employment by as much as 15%. However, in Nepalese context, it saves roughly 30,000 lives and flattens the epidemic curve that alleviates pressure on health system. Epidemic with and without lockdown measures. So next slide, please. Okay. Now, another point is that lockdown during the time of epidemic is very painful to the society, and policymakers are at constant pressure to end the lockdown measures. So this simulation shows that what is the impact of ending the lockdown measures at different time period. So the first time is taken for 32 weeks and another time was taken 64 weeks. 32 weeks corresponds to the point when infection rates start accelerating. For example, the case of Nepal right now, we are seeing that epidemic is going up at this moment. So if we end lockdown measure at this moment without much other preparation, the optimal path is shown by the red line here. So epidemic will go very high, peak infection rate will go very high, and deaths will also rise high. And these will be as high as competitive equilibrium outcomes. The consumption, however, alleviates initially. We can see that drop in consumption initially is very low. However, because of the opening up, the drop in consumption is as high as 7%. Another scenario is 64 week. In the 64 week is taken because this is the peak infection in lockdown situation. Okay, when after the peak infection in the lockdown situation, when we open up the lockdown measure, peak infection rises slightly as shown by the lower first diagram, and death rate also does not increases very high. Impact on the economy, as we can see, aggregate consumption though drops by 15%, alleviates sharply, therefore it avoids persistent recession, and aggregate employment also follows the same path. Therefore, as we can see, only ending the lockdown measures at the end of the epidemic, or once the epidemic reaches the peak, is the optimal solution. Next slide, please.
Now let's talk about testing and quarantine. Testing and quarantine measures are also very popular these days. Here I have also compared testing and quarantine measures with competitive equilibrium outcome. Just to stress again, competitive equilibrium outcomes are outcomes that are in the absence of government intervention. Here, competitive equilibrium outcome are shown with unknown health status because in the absence of testing, people don't know their health status, and in context of Nepal, asymptomatic cases are very high, and therefore there are chances of infection spread is very high. Therefore, peak infection in competitive equilibrium is higher than discussed in previous slide. But in the presence of testing and home quarantine, it decreases the peak infection rate and mortality by nearly half. And another good point here is that both consumption and employment also do not drop as low. Okay, okay, got it. So in case of testing and quarantine at home, as we have seen, both peak infection and death rate decreases nearly by half. And most interesting part is that both aggregate consumption and aggregate employment, they also do not decrease as much decrease as that of competitive equilibrium. Competitive equilibrium मा जति चाहिँ consumption र employment घटेको छ त्योभन्दा धेरै थोरैले घट्ने भयो testing and home quarantine intervention. As we can see, the drop is half as much as that of competitive equilibrium outcome. अर्को इन्टरभेन्सन भनेको टेस्टिङ एन्ड स्ट्रिक्ट क्वारेन्टाइन. स्ट्रिक्ट क्वारेन्टाइनमा चाहिँ के भयो त भन्दा इन्फेक्टेड पिपललाई हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन होम्स द्याट आर प्रिपेयर्ड बाई द गभर्मेन्ट त्यहाँ लगेर चाहिँ राख्ने भयो. एन्ड दिस ग्रेटली रिड्युसेस पिक इन्फेक्सन रेट एज इन्डिकेटेड बाई ग्रिन लाइन. यु नो ग्रिन लाइन हामीले हेऱ्यौँ भने इट इज भेरी लो and very flat. So strict quarantine and testing intervention has very larger gains in terms of reducing infection rate and reducing death rate. So death rate is nearly 10 times lower. And if we see the impact on economy, the aggregate consumption and labor, both of them do not decrease very significantly. त्यति significantly decrease पनि हुने भएन both. Next slide, please. Okay, so testing and quarantine shows very good outcomes because it has decreased. यसले चाहिँ के गरेछ त भन्दा peak infection पनि घटाएको छ, at the same time death rate पनि घटाएको छ. तर optimal testing rate कति गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बेनिफिट चाहिँ एक्चुअल पाउन सक्छौं भन्दा एटलिस्ट 2% अफ ससेप्टेबल पपुलेसन पर विक पुगेन भने नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ त्यो बेनिफिट पाउन गाह्रो छ फेरि. सो इन स्ट्रिक्ट कन्टेनमेन्ट फर टेस्ट रेट अफ मोर देन 2% पर विक डु नट प्रोभाइड सिग्निफिकेन्ट वेलफेयर गेन. सो कम्तीमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा 2% पर विक चाहिँ के हुनु पर्यो, टेस्टिङ रेट चाहिँ हुनु पर्यो. इफ आवर टेस्टिङ रेट इज लेस देन 2%, the resulting infection, death, and drop in consumption and employment are similar to that of competitive equilibrium. त्यही भएर हाम्रो टेस्टिङ रेट चाहिँ साह्रै थोरै छ भने, जुन अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा टेस्ट चाहिँ एकदम थोरै छ, लिमिटेड छ, त्यस्तो केसमा भयो भने लगभग कम्पिटिटिभ इक्विलिब्रियमको जस्तै चाहिँ रिजल्ट देखिन थाल्छ. भनेको अर्थ हाई पिक इन्फेक्सन, हाई मोर्टालिटी एन्ड हाई ड्रप इन कन्जम्सन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट. तर टेस्टिङ रेट जति हामीले चाहिँ 2% नजिक पुर्याउँदै गयौँ त्यति नै चाहिँ के छ त भन्दा पिक इन्फेक्सन पनि घट्दै जानेवाला छ र पिक डेथ रेट पनि घट्दै जानेवाला छ. एट द सेम टाइम ड्रप इन कन्जम्सन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट पनि त्यति चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुनेवाला छैन. नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. सो बेस्ड अन this presentation, as we can see, SIR macro model provides economy-wide impact of alternative containment policies. Therefore, as we can see, SIR macro model provides how epidemic will move in upcoming period, and at the same time, because of that epidemic, where will our economy go? So दुईटै एस्पेक्ट चाहिँ के छ त भन्दा SIR macro model ले चाहिँ देखाउने भयो, which is not possible in the standard epidemiological model. Therefore, for policy analysis and policy level decision making, SIR macro model are useful first.
In the inception, in the beginning of any epidemic, lockdown measures drastically cut down the peak infection and death. In the beginning के हुने भयो त भन्दा हाम्रो टेस्टिङ एन्ड क्वारेन्टाइन फेसिलिटी डेभलप नभएको केसमा चाहिँ लकडाउन मेजरले चाहिँ एप्रिसिएबली peak infection पनि डिक्रिज गर्ने भयो, डेथ पनि डिक्रिज गर्ने भयो. However, longer the lockdown measure, higher will be the welfare loss to the society. हामीले के देख्यौं, aggregate consumption and employment will drop as high as 15%, and at the same time the drops are persistent over the medium term period. Therefore, longer lockdown measures are not very appropriate. र हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा, however, when testing and quarantine rates are very low, government can build testing and quarantine capacity during this period. सुरुको लकडाउन पिरियडको बेलामा चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दा, टेस्टिङ एन्ड क्वारेन्टाइन फेसिलिटिज अझै हामी गभर्नमेन्टले चाहिँ मोर इन्भेस्टमेन्टका साथ स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने भयो. The lockdown period for more than 3 or 4 months will invite persistent recession and welfare loss to the society. After gradual ending of lockdown measure and building of testing and quarantine facility as high as 2% of susceptible population is a win-win solution. The testing and quarantine measure will prevent suffering and mortality and also alleviates burden on the hospitals. किनभने यसले peak infection पनि decrease गर्ने भयो, maximum mortality पनि avoid गर्ने भयो. At the same time, it is avoiding burden on hospitals. And these interventions are also preventing larger shock to the GDP by preventing drop in aggregate consumption and employment. अब यसले गर्दा at the same time अघि हामीले हेरेको डायग्राममा aggregate consumption र employment पनि minimal drop चाहिँ ensure गर्ने भयो. Therefore, this makes a strong case that government should increase investment in such public health measures to harness this benefit. So testing and quarantine हामीले गर्यौं भने लाई बढी स्ट्रेन्थन गर्यौं, गभर्नमेन्टले यसमा धेरै चाहिँ के छ त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने हाम्रो चाहिँ पिक इन्फेक्सन पनि घट्दै जाने भयो, त्यसपछि डेथ रेट पनि घट्दै जाने भयो, एन्ड हाम्रो इकोनोमीलाई पनि त्यति धेरै चाहिँ असर नपर्ने भयो. र हामीले अघिकै स्लाइडमा पनि कुराकानी गरिसकेका छौं, हाम्रो इकोनोमी चाहिँ फेरि श्रिङ्क नहुने बित्तिकै के छ त भन्दा हाम्रो फिस्कल स्पेस पनि जिउका त्यो नै हुने भयो, फिस्कल स्पेसलाई धेरै असर परेन. भनेपछि गभर्नमेन्टसित चाहिँ बजेट चाहिँ भविष्यमा पनि रहि नै रहने. So these are some of the conclusions of this presentation. These are, next slide please. These are some of the references that I have used. And next slide, maybe. And thank you very much. सर यो स्लाइडहरु चाहिँ पाइनु? पाइन्छ प्लिज, यो पाइन्छ. सर म भीम पन्त बोले सर के हामीसँग एमफिल पढेको साथी. त्यो मिल्यो भने म सरलाई मेरो मेल पठाइदिन्छु. जस मलाई एकदम यो सही लाग्यो, म सरलाई मेल पठाइदिन्छु, एकचोटि पठाइदिनुहोस् सर प्लिज है. स्योर प्लिज. हस् थ्यांक यू. Okay. Hello everyone. Please. मेरा आवाज सुनिरहेछ है? Now we are open to take queries and comments. तपाईले आफ्नो कमेन्ट्स च्याट बक्सको थ्रुबाट अथवा आफ्नो माइक अनम्युट गरेर दिन सक्नुहुनेछ. कमेन्ट्स एन्ड क्वेरीज आउँदै गर्छ.
र आउँदै गर्दाखेरि मैले एउटा मेरो आफ्नो एउटा क्वेरी पनि थियो सरलाई राख्न चाहे। Eradication of COVID-19 epidemic is possible by at least 50 to 60% immunity to the virus in the population भनेर चाहिँ हाम्रो OECD को चाहिँ आर्टिकलमा चाहिँ राखेको थियो यो कुरा। यसमा चाहिँ के भन्नु, यसमा चाहिँ आफ्नो जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि कन्टेनमेन्ट पोलिसीको कुराहरूमा अब 50 देखि 60% चाहिँ भाइरसको हर्ड इम्युनिटी नभएसम्म यो चाहिँ एपिडेमिकलाई रोक्न पनि अलि सकिँदैन भन्ने कुरा आएछ। यसमा चाहिँ हजुरको भन्नु के छ? भेरी रिलेभेन्ट क्वेसन निर्मल। यसमा चाहिँ बेसिकली के छ त भन्दा इफ इपिडेमियोलोजिकल मोडलमा हामीले हेर्यौँ भने 60% भन्दा माथि इन्फेक्सन भयो, पपुलेसन 60% भन्दा माथि इन्फेक्टेड भयो भने चाहिँ इन जनरल पपुलेसनले चाहिँ हर्ड इम्युनिटी एचिभ गर्छ र त्यसपछि इन्फेक्सन चाहिँ लगभग एकदमै चाहिँ घटेर जान्छ सोसाइटीमा भन्ने कुराहरू छ। र त्यसको पनि त्यो पनि फेरि के छ त भन्दा हाम्रो त्यो इम्युनिटी कतिको चाहिँ पर्सिस्टेन्ट छ, फेरि गएर चाहिँ ओभर द पिरियड अफ टाइम चाहिँ वेन हुँदै जाने हो कि भन्ने कुरामा पनि भर पर्ने हुन्छ। हाउएभर नेपाल जस्तो केसमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यही भएर मैले सुरुमा मैले के भनिराखेको छु भने वी हेभ टु डिक्रिज द पिक अफ इन्फेक्सन by optimal containment measures, as well as we have to spread the infection over the longer period of time. Longer period of time spread गर्यौं भने के हुने भयो त भन्दा हाम्रो चाहिँ लगभग ओभर द पिरियड अफ टाइम बिस्तारै बिस्तारै सबै पपुलेसनमा इन्फेक्सन पनि हुँदै इन्फेक्टेड हुँदै पनि जाने भयो र पिक इन्फेक्सन पनि के छ त भन्दा हाम्रो हेल्थ सिस्टमले म्यानेज गर्ने लेभलमा भयो भने चाहिँ अल्टिमेटली हर्ड इम्युनिटीबाट चाहिँ इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काउन्टर गर्न सक्छ। यो लङ टर्म सल्युसन हो। तर सर्ट रनमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्टिङ एन्ड क्वारेन्टाइनलाई स्ट्रेन्थन गरेर नै जानुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थन गर्यौँ भने इट हेज बोथ इम्प्याक्ट अन इमिडिएट इम्प्याक्ट, जस्तै अब इन्फेक्सन रेट सिभिरिटी त घटाउने नै भयो, एट द सेम टाइम इकोनोमीलाई पनि यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने देखियो। त्यसले गर्दा सर्ट रनमा चाहिँ हामीले टेस्टिङ एन्ड क्वारेन्टाइनमा युज गरेर चाहिँ पिक इन्फेक्सन घटाउने र लङ रनमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फेक्सनलाई मोर स्प्रेड गरेर हैन हर्ड इम्युनिटीतिर लिएर जानुको बाहेक अरू उपाय छैन। Thank you, sir. Any questions? I have one more question, sir. I don't think is it relevant to the topic of today's, but policy reduction र चाहिँ policy हाम्रो यो क्राइसिस रिडक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टेनमेन्ट पोलिसी चाहिँ हामीले राख्यो भने सर जस्तै यसले डाइरेक्टली जिडिपीमा इफेक्ट पार्छ। जिडिपीमा इफेक्ट पार्नु भनेको डाइरेक्टली अनइम्प्लोयमेन्ट गर्नु हो हैन सर। सबै साइडमा चाहिँ अब पोलिसी लेभलको कुराहरुमा के कुराहरु र डिमान्ड साइडमा चाहिँ के कस्ता पोलिसीहरु राख्यो भने चाहिँ जस्तै सर्ट कुराहरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ पोलिसीलाई राख्न सकिन्छ सर यो सप्लाई साइडमा र डिमान्ड साइडमा टु रिड्युस द अनइम्प्लोयमेन्ट सर। थ्यांक यू। अब यसमा दुईटा कुराहरु भयो। अहिलेको चाहिँ मोर यो छलफल भनेको चाहिँ कस्तो पोलिसी हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतको टिमले चाहिँ एडप्ट गर्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त फाइदा हुन्छ, हाम्रो इकोनोमी पनि घट्दैन भन्ने कुरा हिसाबले चाहिँ यो छलफल भयो। र अब कोभिड-19 ले गर्दा जुन भविष्यमा अनइम्प्लोयमेन्ट हुनेवाला छ, भोलिपल्ट ड्रप इन एग्रिगेट डिमान्ड जुन एउटा रिसेसन पक्कै पनि हुन्छ संसारमा भन्ने कुराहरु छ, त्यसलाई कसरी एलिभिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट्स मोर इकोनोमी वाइड क्वेशन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो फिस्कल पोलिसीज कसरी आउने, हाम्रो मोनिटरी पोलिसी कसरी आउने, म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी चाहिँ कसरी आउने भन्ने कुराहरु चाहिँ मायने राख्छ। र त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेक्टर भन्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ
बियोन्ड कुराकानी गर्दैछौँ। त्यो भयो भने अब अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ हामीले लङ रनमा चाहिँ घटाउने नै हो भने अलिकति हामीले चाहिँ सप्लाई साइडमा हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई केही सब्सिडी दिएर हुन्छ कि अलिकति चाहिँ सोसाइटीको चाहिँ अलिकति हामीले डिमान्ड कसरी चाहिँ फेरि ट्रिगर गर्न सक्छौँ र चाहिँ ड्रप इन अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूलाई हाम्रो चाहिँ फर्म्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सस्टेन गर्ने ड्युरिङ दिस पिरियड भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले सब्सिडी दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यतातिर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ कुनै पोलिसी लियो भने त्यतातिर हेल्प हुन सक्ने भयो। एट द सेम टाइम मोनिटरी इन्स्टिट्युसन लाइक राष्ट्र ब्याङ्कले थ्रु ब्याङ्क्स होइन लोन कसरी प्रोभाइड गरिराखेको छ, ब्याज दर कति छ, के छ, त्यताबाट पनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोनिटरी इन्स्टिट्युसनले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा अनइम्प्लोइमेन्टलाई भविष्यमा चाहिँ घटाउनको लागि हेल्प गर्न सक्ने। सर हाम्रो एकजना साथीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, कटिङ दि एनोनमस हुनुहुन्छ साथी, उहाँले चाहिँ छुट्टै मेसेज गर्नुभएको थियो, कटिङ दि इन्ट्रेस्ट रेट टु बुस्ट दि एग्रिगेट डिमान्ड, यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ यो कोभिड-19 को चाहिँ क्राइसिसलाई ओभरकम गर्नलाई? कटिङ द इन्ट्रेस्ट रेट टु पुश द कटिङ दि इन्ट्रेस्ट रेट टु बुस्ट दि एग्रिगेट डिमान्ड भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ क्वेसन। यस्तो छ, अब इन्ट्रेस्ट रेट हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले घटाउने बित्तिकै साँच्चै घट्छ कि घट्दैन भन्ने कुरा अर्को कुरा, एउटा कुरा छ एक नम्बर होइन। आशा गरौँ राष्ट्र ब्याङ्कले घटाउने बित्तिकै एकदमै घट्ला, हाम्रो चाहिँ जति पनि मेकानिजम छ, जति पनि हाम्रो चाहिँ मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट छ सबैले चाहिँ राम्रोसित काम गर्यो भने इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने बित्तिकै के हुने भयो त भन्दा जति पनि इम्प्लोयरहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ फर्दर बाटो खोल्ने होइन। इन्भेस्टमेन्टको लागि बाटो खोल्ने बित्तिकै फर्दर के छ भन्दा इफ दे आर गोइङ टु इन्भेस्ट दे हेभ टु हायर मोर लेबर, बिकज हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको क्यापिटल क्रिएट गर्ने हो। क्यापिटल क्रिएट गर्ने बित्तिकै क्यापिटलसित हामीले केही न केही लेबरलाई त कम्बाइन गर्नु पर्यो in order to produce something in the economy. When we are producing something in the economy, it will again increase the supply. And त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ इन जनरल चाहिँ सप्लाई साइडलाई चाहिँ अलिकति रिसेसनबाट चाहिँ जोगाउन सक्यौँ। एन्ड एट द सेम टाइम when we are increasing the supply in an economy, there will be drop in prices and accordingly demand will increase. And they were aggregate demand पनि त्यही हिसाबले चाहिँ बढ्दै जाने। थ्याङ्क यू सर। सर अहिले हाम्रो एकजना हाम्रो सिनियर हुनुहुन्छ स्मृति लुइटेल, उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ, सर कोभिड-19 सिचुएसनले गिनी कोफिसिएन्टलाई के कस्तो असर पर्ला, हजुरको यसमा के पर्सपेक्टिभ छ होला भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ। अब गिनी कोफिसिएन्टले चाहिँ हेर्ने भनेको इन्कम इनइक्वालिटी हो। अब कोभिड-19ले गर्दा गिनी कोफिसिएन्टमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ थप अध्ययनकै विषय हो एक नम्बर। तर यसबाट चाहिँ केही प्रिलिमिनरी आकलन चाहिँ गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो कोभिड-19ले गर्दा पक्कै पनि अनइम्प्लोइमेन्ट धेरै हुनेवाला छ भविष्यमा, अनि गर्दा इन्कम घटिहाल्छ। इन्कम घट्ने बित्तिकै ओभर द पपुलेसन कुन ग्रुप अफ पिपलको इन्कम चाहिँ डिक्रिज हुनेवाला छ भन्दा लोवर इन्कम जसको छ उनीहरूकै डिक्रिज हुनेवाला छ। त्यसले गर्दा पक्कै पनि कोभिड-19ले गर्दा जुन रिसेसन आउँछ अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्नेवाला छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ पक्कै पनि गिनी कोफिसिएन्टलाई चाहिँ बढाउँछ र इनइक्वालिटीले चाहिँ बढाउँछ होला जस्तो लाग्छ। र अहिले पनि के भइरहेछ, कन्सर्न के आइरहेछ भने ओभरअल नेसनल लेभलमा नै यो पोभर्टी चाहिँ झन् बढ्दै जाने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। राष्ट्रिय समाचार पत्रिकाहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नु भएकै हो। हजुर सर। अरू केही यसमा प्रश्नहरू? अहिलेसम्म प्रश्नहरू आएको छन् अनि उहाँले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। यु वेलकम स्मृति। प्रश्नहरू आउने क्रम जारी नै छ। त्योभन्दा अगाडि सर हजुरले यो ओभरअल सेसनमा र यो चाहिँ थ्रु आउट द हाम्रो प्रोग्राम गर्न गऱ्यौँ एउटा चाहिँ सानो छोटो तरिकाले होम टेकिङ मेसेज
भनेर चाहिँ आफ्नो केही राखिदिनु म अनुरोध गरेँ। यसमा चाहिँ फन्डामेन्टली मेरो आजको चाहिँ मेन एम भनेको COVID-19 को ग्लोबल पेन्डेमिकमा डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज सबै कन्ट्रिज ट्रेजेक्टरीमा विभिन्न ठाउँहरूमा छन् हैन। चाइना, नर्थ साउथ कोरियामा चाहिँ के छ त भन्दा हामीले अघि पनि देख्यौँ एपिडेमिक ट्रेजेक्टरी लगभग अदर साइड अफ द हिल पुगिसकेका छ हैन। र हामी चाहिँ भर्खर क्लाइम्ब गर्दैछौँ हैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले नै अप्टिमल कन्टेनमेन्ट पोलिसी कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ अलि पहिलेदेखि नै बढी छलफल गरेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसक्नु पर्थ्यो र अलिकति ढिलो सुरु भयो। र यसमा चाहिँ अहिले भनेको हामीले चाहिँ इकोनोमीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा अलि पछि कुरा आउला। अहिले भनेको चाहिँ हेल्थ सेक्टरबाट हामीले इपिडेमिकलाई कसरी स्टिल गर्ने सो द्याट इकोनोमीलाई धेरै असर नपरोस् भन्ने हिसाबले मात्रै सोच्ने हो। हाम्रो चाहिँ जिडिपी धेरै नघटोस्, भोलि बिहान चाहिँ अलिअलि घटे पनि विभिन्न फिस्कल मोनिटरी पोलिसिजले हामीले त्यसलाई म्यानेज गरौँला, भविष्यको कुरा हो। तर अहिले भनेको हामीले हेल्थ सेक्टरमा कस्तो पोलिसिज लिने सो द्याट यसले चाहिँ इपिडेमिक, ह्युमन सफरिङ, ह्युमन लसलाई पनि कम गरोस्, एट द सेम टाइम यसले चाहिँ जिडिपीलाई पनि हाम्रो धेरै श्रिङ्क नगरोस्। किनभने जिडिपी श्रिङ्क भयो भने हाम्रो चाहिँ पब्लिक बजेट पनि श्रिङ्क हुनेवाला छ। पब्लिक बजेट श्रिङ्क भयो भने हामीसित रिसोर्स कम अभाइलेबल हुन्छ, अनि रिसोर्स कम अभाइलेबल भयो भने हेल्थ सेक्टरलाई पनि थोरै रिसोर्स आउँछ र भोलि बिहान हामीले चाहिँ इपिडेमिक म्यानेज गर्ने भनेको नि त्यही रिसोर्सबाट हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यस्तो खालको पोलिसिज युज गर्नु पर्यो जसले चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटै ट्विन गोल चाहिँ एचिभ गर्नु। त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले प्रेजेन्ट गरिरहँदा मैले अहिले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली लकडाउन सुरुमा गरे पनि त्यो चाहिँ लङ रनसम्म लकडाउन लिएर जाने ठिक उपाय होइन, एक नम्बर। र ड्युरिङ द पिरियड अफ लकडाउन वी हेभ टु इन्क्रिज द पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस। पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ हामीले लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनै पर्थ्यो। कतिको बनायौँ हामीले चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पब्लिक हेल्थ मेजरमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको टेस्टिङ एन्ड क्वारेन्टाइन, स्क्रिनिङ, टेस्टिङ एन्ड क्वारेन्टाइन हामीले चाहिँ यसको चाहिँ मास स्क्रिनिङमा लिएर जानै पर्छ। यसले चाहिँ हामीले अहिलेकै डायग्रामबाट हेरिसकेका छौँ, बोथ पिक इन्फेक्सन, टोटल मोर्टालिटी चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै थोरै बनाउँछौँ। अन द अदर ह्यान्ड यसले चाहिँ के गरेछ त भन्दा एग्रिगेट कन्जम्सन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट हाम्रो इकोनोमीलाई पनि श्रिङ्क हुनबाट चाहिँ जोगाउँछ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो फिस्कल अथोरिटिजले पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन्स टु म्यानेज इपिडेमिकमा चाहिँ अहिले इन्भेस्ट गर्यो भने यसले चाहिँ ह्युम्यानिटीलाई त फाइदा छ, इकोनोमीलाई पनि फाइदा छ भन्ने कुरा चाहिँ टेक होम मेसेज। त्यति नै। थ्याङ्क यू सर। सर र एकजना साथीले छुट्टै मेसेज गरेर सोध्नु भएको छ, जस्तै गभर्मेन्टले हेल्थ अहिले क्राइसिसको टाइममा हेल्थ सेक्टरमा एकदम धेरै चाहिँ बजेटहरू चाहिँ राखेको छ र त्यो बजेटले चाहिँ पछि यो क्राइसिस पछि कसरी चाहिँ हेल्थ जस्तै बजेट आउँछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरामा कसरी चाहिँ बजेट डिस्ट्रिब्युसन गर्छ होला गभर्मेन्टको र कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको भनेर चाहिँ फेसबुकमा मेसेज गर्नुभएको छ उहाँले। जस्तै अहिले चाहिँ बजेट एकदम धेरै बढिराखेको छ र त्यसपछि के भन्नु भविष्यमा गभर्मेन्टले अब हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ कसरी बजेट डिस्ट्रिब्युसन गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। यसमा चाहिँ अहिले गभर्मेन्टले अहिले त मैले भनिहालेँ गभर्मेन्टले हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ हाल सर्ट रनमा इपिडेमिकको अवस्थामा चाहिँ त गभर्मेन्टले जसरी हुन्छ अहिले मैले भनिहालेँ पब्लिक हेल्थ मेजरलाई स्ट्रेन्थन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ बेसिक पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्युसन चाहिँ बनाइहाल्नु पर्यो, एक नम्बर। ल र अलिकति मिडियम टर्ममा अलिकति भविष्यमा चाहिँ मैले यहाँभन्दा पहिला पनि भन्दै आइरहेको कुरा हो, हाम्रो हेल्थ सिस्टमको सप्लाई साइड कतिको स्ट्रङ छ, हाम्रो सप्लाई चेन कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ हस्पिटल्सको स्ट्रेन्थ कस्तो छ होइन। अहिले चाहिँ के छ हाम्रो अवस्था भने हाम्रो चाहिँ इन्फेक्सन रेट अलिकति माथि जाने बित्तिकै एकदम भयावह स्थिति हुने स्थिति छ। हामीले भनिरहेछौँ हामीसित चाहिँ 1 लाखजना पुग्ने चाहिँ हस्पिटल छ, तर चाहिँ त्यही हस्पिटलबाट चाहिँ के छ त भन्दा जनताहरू भागिरहेका छन्। भनेको अर्थ के हो त भन्दा हाम्रो सप्लाई साइडको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै भएन, सप्लाई साइड चाहिँ इन जनरल स्ट्रङ हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ धेरै अरू कुराहरूमा अब भविष्यमा चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुभन्दा पनि
हेल्थ सर्भिस चाहिँ डेलिभर गर्ने पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टर दुईटालाई सँगसँगै लिएर गएर कसरी चाहिँ सप्लाई साइड चाहिँ स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 4-5 वर्षमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले फोकस गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ हेल्थ सिस्टमलाई साह्रै बलियो बनाउनेछ र बजेट पनि त्यही हिसाबले गयो भने राम्रो। सायद साथीको प्रश्नको उत्तर आइपिन सक्यो होला र अर्को फेसबुकमा एकजना साथीले भन्नुहुन्छ यो कोभिड-19 पछि के गभर्नमेन्टले पब्लिक हेल्थलाई इम्पोर्टेन्ट देला भनेर चाहिँ क्वेसन पनि गर्नुभएको छ। एकदमै रमाइलो क्वेसन जस्तो लाग्यो। सो यसमा के हजुरको भन्न के छ सर? अहिले पनि हामीले पहिलेदेखि पनि हामीले हेर्दै आएका छौँ पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन्स आर हाइली कस्ट इफेक्टिभ। त कस्ट इफेक्टिभ त्यतिकै भनेको होइन, कस्ट इफेक्टिभ हेज अ ह्युज मिनिङ। कस्ट इफेक्टिभमा चाहिँ के छ त भन्दा यसले इकोनोमीलाई नै हेल्प गर्छ, एट द सेम टाइम इट अल्सो हेज अ ग्रेट इम्प्याक्ट अन डेथ एन्ड सब ह्युमन सफरिङ होइन। भने पब्लिक अब अहिलेको प्रेजेन्टेसनमा पनि के भयो त भन्दा हामीले चाहिँ इपिडेमिकलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराको मिनिमम पब्लिक हेल्थ मेजर टेस्टिङ एन्ड क्वारेन्टाइनलाई एकदम बलियो मात्रै बनाउँदाखेरि त इम्प्याक्ट त दुवैतिर राम्रो रहेछ त, दुवैतिर विन विन गेम रहेछ। एकातिर हामीले इन्फेक्सन एन्ड मोर्टालिटी पनि धेरै नै घटाउने रहेछौँ, अर्कोतिर गएर फेरि हाम्रो चाहिँ एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एग्रिगेट सप्लाई जुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमिस्टहरूको चाहिँ मुख्य इन्डिकेटर एग्रिगेट कन्जम्सन भनेको मोर डिमान्ड साइड अफ एन इकोनोमी जिडिपी, एग्रिगेट इम्प्लोइमेन्टले पनि के छ त भन्दा इन्कम साइड अफ एन इकोनोमी सप्लाई साइड चाहिँ है, दुईटालाई चाहिँ के छ त भन्दा खासै दुईटालाई कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ। भनेपछि हामीले चाहिँ पब्लिक हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ बजेट चाहिँ बढायो भने इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट पनि यसले चाहिँ फाइदा पुग्ने देखिएको छ र भविष्यमा पनि बढाउनेछ। थ्याङ्क यू सर। र सायद एकजना साथीले क्वेसन सोध्नुभएको छ अब इकोनोमी रिस्टोर गर्न के गर्नुपर्ने होला गभर्मेन्टले भनेर चाहिँ सायद यो कुरा आइपुगिसकेको छ। त्यही पनि सर हजुरले छोटो तरिकाले उहाँलाई यो कभर हुन्छ कि भनेर चाहिँ भनिदिनु न सर। अबको इकोनोमिक रिस्ट्रक्चरिङमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू छ त्यसमा रिस्ट्रक्चरिङमा होइन। एउटा पाटो भनेको अलिअलि बजेटमा नै रिफ्लेक्सन भयो सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल बनाउने, त्यसमा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली हामीले अबको बजेट भनेको हाम्रो सप्लाई साइडको पाटोलाई चाहिँ साह्रै स्ट्रङ बनाउने, एकदमै स्ट्रङ बनाएर लिएर जाने एक नम्बर। धेरै अब हामीले राइटको कुरा धेरै गरिसक्यौँ, हाम्रो पोलिसी डकुमेन्ट धेरै राइट बेस्ड छन्, तर हाम्रो राइट यति धेरै भइसकेका छौँ तर अझ पनि राइट भन्दै पनि हाम्रो जनता हस्पिटलबाट भाग्छ भने त्यसलाई चाहिँ राइट रियलाइज भएको त मानिएन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा सप्लाई साइडलाई एकदमै राम्रो बनाउनु पर्यो, जे कुरा पनि हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल एकदम राम्रो हुनु पर्यो, पब्लिक र प्राइभेट दुईटैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर लिएर जानु पर्यो। अहिले यस्तो चाहिँ अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरले हात उठाइदिएको बेला छ होइन कि हामीले चाहिँ पब्लिक प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ राम्रो बनाएर जोइन्टली राम्रोसित लिएर गएर रहेछौँ त, लगेर आइन्छौँ। त्यही भएर एकदम वेल कोअर्डिनेटेड वेमा हेल्थ सिस्टमको सप्लाई साइडलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो एक नम्बर। र दोस्रो अबको मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ हेल्थ इन अल पोलिसिज, सबै पोलिसिजलाई चाहिँ हेल्थको आँखाले हेर्नु पर्यो। इन्भाइरोमेन्टल पोलिसिज भए पनि, सोसियल पोलिसिज, एजुकेसन पोलिसिज, एग्रिकल्चरल पोलिसिज, जुन पोलिसिजलाई पनि के छ त भन्दा हामीले चाहिँ हेल्थको आँखाले हेर्नु पर्यो, जताततै चाहिँ हेल्थ इन्हान्सिङ चाहिँ गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसन लगायत सबैको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ इन यो नियर फ्युचरमा चाहिँ। त्यसपछि भनेको हामीले चाहिँ अब राइट बेस्ड कुरा गर्ने, राइटका कुराहरू धेरै अगाडि ल्याउने भनेको चाहिँ त्यसपछिका कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला राइटले रियलाइज गर्नको लागि हामीले चाहिँ बेसिक इन्स्टिट्युसन, बेसिक सप्लाई चेन, सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ पहिला बनाउनै पर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। सायद साथीको यो कुरा पनि पुरा भयो होला। अरू केही प्रश्नहरू छन् भने हामी बसी लिनेछौँ र लिएर हामीले चाहिँ पछि सरलाई चाहिँ हामीले मेल गरेर यो पछि हजुरलाई पठाउने छौँ। अहिलेको लागि हामीसँग टाइम को लिमिटेसन भएको हुनाले हाम्रो यो सेसन चाहिँ इन गर्नको लागि अगाडि बढ्न चाहे म। इन गर्दै म विष्णु सापकोटा सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रा टेक्निकलमा रहेका साथीहरू सौरभ सुवेदी, स्नेही भट्टाचार्य,
सन्देश पुसाल, एरिना खत्री लगायतका हाम्रा टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जस उहाँले चाहिँ बिहाइन्ड द सिन यो टेक्निकल पार्टहरूमा चाहिँ उहाँले हेरिरहनु भएको छ र सबैलाई रिच आउट गर्नको लागि पनि हेरिरहनु भएको छ र सँगसँगै हाम्रो यो पुरै सेसनहरू चाहिँ रेकर्डहरू भएको छ र हामीले यसलाई NPHS को पेजको थ्रुबाट सेयर गर्नेछौँ चाँडै नै। यति भन्दै हाम्रो यो सेसनलाई इन गर्न चाहे। हस् त, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, बाई बाई। Thank you so much, everybody.